En una tarde tranquila en el parque, Carlos y María Mendoza nunca imaginaron que su tradicional rutina de alimentar a los patos se convertiría en enfrentamiento con la policía hasta que su hijo morín llegó para defender los datos una tarde soleta en el parque central de la ciudad. Carlos Mendoza, un hombre de 68 años con canas y una gorra de veterano, camina lentamente junto a su esposa María, de 65 años, quien lleva una pequeña bolsa con migajas de pan. Ambos conversan en español mientras se dirigen hacia el estanque donde nadan los patos. Han vivido en este vecindario durante más de 40 años, y esta rutina de alimentar a los patos se ha convertido en una tradición sagrada para ellos. María sonríe mientras observa los patos acercarse, sabiendo que los reconocen. Mira, Carlos, los patitos están esperando. Saben que venimos todos los martes, dice con ternura. Carlos ríe suavemente y responde, 40 años viviendo aquí y nunca me canso de este lugar. ¿Recuerdas cuando traemos a los niños pequeños? María así con nostalgia, recordando cuando sus tres hijos eran pequeños, y corren por estos mismos senderos. La pareja se sienta en su banco favorito. El mismo donde se han sentado durante décadas. Carlos saca su teléfono para tomar una foto de María alimentando a los patos, una imagen que planea enviar a sus hijos. Sergio estará orgulloso de ver que seguimos con nuestras tradiciones, dice Carlos, refiriéndose a su hijo menor que está estacionado como marine en otra base militar. María sonríe, sabiendo cuánto extraña Sergio estos momentos familiares simples pero significativos. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegura de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. Mientras Carlos y María continúan disfrutando de su tarde tranquila, dos patrullas policiales se acercan lentamente al área del parque. El oficial Jenkins, un hombre en sus 30 y tantos años, con una actitud arrogante, sale del primer vehículo, seguido por el oficial Rodríguez, más joven y claramente incómodo con la situación, que está a punto de desarrollarse. Jenkins camina con paso decidido hacia la pareja mayor, mientras Rodríguez lo sigue con reluctancia. Oigan, ustedes dos, grita Jenkins desde cierta distancia, su voz áspera y autoritaria. Carlos y María se voltean, confundidos por el tono agresivo que están haciendo aquí. Este no es lugar para vagabundos, continúa Jenkins, ignorando completamente el hecho de que están claramente alimentando a los patos en un área designada para tal actividad. Carlos se levanta lentamente, su expresión cambiando de confusión a dignidad ofendida. Disculpe, oficial, responde Carlos en inglés con un ligero acento. Estamos alimentando a los patos como hemos hecho durante años. Vivimos aquí en el vecindario. Jenkins se burla y responde, seguro que sí. Probablemente en Isaquira tienen documentos. Rodríguez, revisa si tienen identificación. El oficial Rodríguez vacila, claramente incómodo con la situación, pero obedece las órdenes de su compañero superior. María se levanta también, tomando la mano de Carlos para calmarlo. Ella puede sentir la tensión aumentando y ve la frustración en los ojos de su esposo. Carlos, dale tu identificación. Susura, en español, no tenemos nada que ocultar. Carlos saca su billetera, temblando ligeramente, no de miedo, sino de indignación. Y entrega su licencia de conducir, identificación de veterano al oficial Rodríguez, quien la examina cuidadosamente. Rodríguez examina los documentos y se da cuenta de que todo está en orden. Oficial Jenkins,
sus documentos están perfectos. El Centermentos de un veterano de Vietnam y han vivido en esta dirección durante décadas, informa Rodríguez, esperando que esto termine el encuentro. Sin embargo, Jenkins no está satisfecho y parece decidido a continuar el hostigamiento por razones que van más allá de cualquier preocupación legítima de seguridad. No me importa lo que digan esos papeles, responde Jenkins agresivamente. Ustedes no pertenecen aquí. Este es un parque familiar. No un lugar para que gente como ustedes venga a causar problemas. Las palabras de Jenkins están cargadas de prejuicio racial, y tanto Carlos como María lo reconocen inmediatamente. Carlos siente su sangre hervir, recordando las décadas de discriminación que ha enfrentado a pesar de su servicio militar y su contribución a la comunidad. Gente como nosotros. Pregunta Carlos, su voz firme a pesar de su edad. He vivido en este país más tiempo que usted ha estado vivo, joven. Serví en Vietnam cuando usted en Isequira había nacido. Pagó mis impuestos y criado a 3 hijos que han servido este país. Jenkins se acerca más, invadiendo el espacio personal de Carlos, claramente tratando de intimidarlo. No me importa tu historia, viejo. Aquí yo soy la autoridad. María interviene, tratando de calmar la situación. Por favor, oficial, no queremos problemas. Solo queremos eliminar a los patos como hemos hecho durante ecos. Nuestros vecinos nos conocen. El señor Williams que vive en la casa azul. La señora Chen de la esquina double quotes. Pero Jenkins la interrumpe. Bruscamente. No me interesa tu lista de amigos. Ustedes iban ahora o los arrestamos por alteración del orden público. La naza es claramente infundada. Pero Jenkins disfruta del poder que siente al intimidar a la pareja mayor de la situación. Se intensifica cuando Jenkins ordena a Carlos y María que se pongan contra la patrulla para ser registrados. Esto es procedimiento estándar. Mindy Jenkins, sabiendo perfectamente que no tiene causa probable para tal acción, Rodríguez iba cada vez más incómodo, pero continúa siguiendo las órdenes, temiendo las consecuencias de desafiar a su superior en público. Otros visitantes del parque comienzan a notar la conmoción. Familias con niños pequeños se detienen para observar. Algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. Una mujer mayor, la señora Patterson, quien conoce a Carlos y María del vecindario, se acerca preocupada. Oficial, ¿qué está pasando? Los señores Mendoza son personas respetables de la comunidad. Dice valientemente. Jenkins la ignora completamente y continúa con su humiliación pública de la pareja. Carlos, con las manos contra la patrulla, siente una mezcla de humiliación y rabia que no había experimentado desde sus días como soldado joven enfrentando discriminación en el ejército. María, llama a Sergio, susurra a su esposa, dile que venga. María, con lágrimas en los ojos, busca su teléfono con manos temblorosas. Nunca había visto a su esposo tan humillado. Y sabe que necesitan ayuda. El registro produce altamente nada. Como era de esperarse. Carlos leva solo su billetera. Leves de casa. Y algunos medicamentos para la presión arterial. María tiene su monedero, pañuelos, y las migajas de pan que sobran. Jenkins, frustrado por no haber encontrado nada que justifique su comportamiento, se vuelve más agresivo. Esto no termina aquí, amenaza, los voy a estar vigilando. Un movimiento en falso y van directo a la cárcel. María logra llamar a su hijo Sergio, quien está en la base militar una hora de distancia.
Sergio, por favor, ven al parque. La policía está molestando sin razón. Dice entre salosos. Sergio Mendoza. En Marine de 28 Ecos, que ha servido dos tours en Afghanistan. Siente su sangre hervir al escuchar la angustia en la voz de su madre. Mama, mantén la calma. Voy para alla ahora mismo. No digas que te pongan las manos encima. Mientras tanto, Jenkins continúa su hostigamiento, ahora acusando a la pareja de comportamiento sospechoso, y possible actividad criminal. Inventa historias sobre reports de actividad sospechosa en el parque, aunque no existen tales reports. Rodríguez, quien ha estado calado durante la parte del encuentro, finalmente encuentra el courage para hablar. Official Jenkins, creo que ya hemos verificado todo. Tal vez deberíamos. Rodríguez, cierra la boca. Lo interrumpe Jenkins bruscamente. Yo decido cuando terminamos aquí. La tensión entre los dos oficiales es evidente. Y los espectadores pueden ver que Rodríguez no está de acuerdo con las acciones de su compañero. Algunos de los transeúntes han comenzado a acercarse, formando un pequeño grupo de personas que claramente simpatizan con la pareja mayor. Carlos, tratando de mantener su dignidad, habla en voz alta para que todos pueden escuchar. He vivido en este vecindario durante 40 años. Mis hijos crecieron aquí. Serví en Vietnam. Nunca he sido arrestado. Nunca he causado problemas. Todo lo que quería era eliminar los patos con mi esposa, como hemos hecho durante años. Sus palabras resuenan con los espectadores, varios de los cuales agentan con comprensión y apoyo. Sergio Mendoza liga al parque en su camioneta, todavía vestindo su uniforme militar. Es un hombre imponente, con la postura y presencia que solo viene del entrenamiento militar riguroso. Al ver a sus padres siendo hostigados, sus ojos se endurecen. Con una determinación fría, camina con paso decidido hacia la escena, su uniforme inmediatamente visible para todos los presentes. ¿Qué está pasando aquí? Pregunta Sergio con voz firme pero controlada, dirigiéndose directamente a Jenkins. Su presencia cambia inmediatamente la dinámica de la situación. Jenkins, quien había estado dominando la escena con su autoridad, se encuentra ahora frente a un marine en uniforme que claramente no va a ser intimidado. Señor, este es un asunto policial, responde Jenkins, tratando de mantener su air de autoridad. Estos individuos estaban causando disturbios y ... Sergio lo interrumpe. Estos individuos son mis padres. Mi padre es un veterano de Vietnam, y mi madre es una ciudadana americana de 40 años. ¿Puede explicarme exactamente que le han violado? La pregunta de Sergio es directa y profesional, pero hay un tono de acero en su voz que hace que Jenkins se sienta incómodo. Rodríguez, al ver el uniforme de Sergio, se endurece involuntariamente, mostrando el respeto automático que se tiene por el servicio militar. Marines, señor, dice Rodríguez, casi sin pensar. Sergio asigne brevemente en reconocimiento, pero mantiene su atención enfocada en Jenkins. Sergio se posiciona entre Jenkins y sus padres, su postura protectora pero no agresiva. Official, he servido dos tours en Afghanistan defendiendo los derechos que usted ahora está violando. Mis padres no han hecho nada malo excepto eliminar patos en un parque público. Tiene usted causa probable para haberlos detenido y registrado. Jenkins, ahora claramente fuera de su zona de confort, tartamudia. Recibimos reports de actividad sospechosa ... double quotes. Sergio inmediatamente responde. ¿Qué reports? Puede mostrarme la documentación.
Qual fu exactamente la actividad sospechosa, a la menor pados, centars en un banco público. Sus preguntas son precisas y legales, mostrando que conoce perfectamente los derechos civiles y los procedimientos policiales apropiados. La multitud de espectadores ha crecido, y varios están grabando con sus teléfonos. Sergio es consciente de esto, pero también sabe que la transparencia pública es su aliada en esta situación. Oficial Rodríguez, dice Sergio, dirigiéndose al oficial más joven. Esta está de acuerdo con que había causa probable para detener y registrar a mis padres. Rodríguez, claramente incómodo, mira entre Jenkins y Sergio. Yo segui las órdenes de mi superior. Responde débilmente. Sergio Asini. Entiendo seguir órdenes, pero como oficial de la ley, usted también tiene la responsabilidad de proteger los derechos civiles de los ciudadanos. Mis padres hicieron algo que justificara este tratamiento. Jenkins, sintiendo que está perdiendo control de la situación, trata de retomar su autoridad. Meyer, soldado, agradezco su servicio, pero aquí yo soy la autoridad. Sus padres estaban. Sergio lo interrumpe firmemente. Marine. No, soldado. Mis padres estaban haciendo exactamente lo que han hecho todos los martes durante los últimos 20 años. Al pados en un parque público. Puede explicar por qué decidió hostigar una pareja de ciudadanos mayores que claramente no representaban ninguna amenaza. Continúa Sergio, fue porque están hablando en español. Porque son latinos, porque asumió que no pertenecen. Acren sus preguntas van directo al corazón del asunto. Y Jenkins sabe que no puede responder honestamente sin emitir su prejuicio. Rodríguez, finalmente encontrando su voz moral, intervine. Oficial Jenkins, creo que hemos estado aquí suficiente tiempo. Los documentos del Señor Mendoza están en orden. No hay evidencia de ninguna actividad criminal. Why? Jenkins lo mira furioso. Rodríguez, te dije que cerraras la boca. Pero Rodríguez continúa, con respeto. Señor, creo que deberíamos terminar esto aquí. La tensión entre los dos oficiales es evidente para todos. Sergio aprovecha este momento. Oficial Rodríguez, agradezco su honestidad. Es refrescante ver un oficial de la ley que respeta los derechos civiles. Luego se dirige Jenkins. Oficial Jenkins, voy a pedir las grabaciones de las cámaras corporales de ambos oficiales. También voy a presentar una queja formal por hostigamiento racial y abuso de autoridad. En este momento, la señora Patterson, la vecina mayor que había intentado defender a Carlos y María anteriormente, se acerca con varios otros vecinos. Oficial, yo vivo aquí desde hace 30 años, y los señores Mendoza son pilares de esta comunidad. Carlos ha ayudado a mantener este parque limpio. María ha organizado comidas para familias necesitadas. Lo que están haciendo es vergonzoso. Otros vecinos se unen, creando un círculo de apoyo alrededor de la familia Mendoza. Un hombre mayor, claramente un veterano por su gorra y postura, se adelanta. Yo serví en Vietnam con hombres como Carlos. Arriesgaron sus vidas por este país. Esto es una vergüenza. Una mujer joven con sus hijos agade. Mis hijos conocen a los señores Mendoza. Siempre han sido amables y respetuosos. Esto no está bien. Sergio observa el apoyo de la comunidad con orgullo y gratitud. Como pueden ver, Oficial Jenkins, mis padres no solo pertenecen aquí, sino que son miembros respetados y queridos de esta comunidad.
su comportamiento hoy no solo ha sido inapropiado, sino que ha sido una violación clara de sus derechos civiles. Jenkins, ahora completamente superado por la situación, trata una última táctica. Esto no termina aquí. Voy a estar vigilando su familiar. Es una amenaza clara, pero Sergio está preparado para esto. Oficial Jenkins, acaba de hacer una amenaza contra mi familiar frente a múltiples testigos y cámaras. Eso constituye intimidación y hostigamiento continuo. Tendrá que reportar esto también. Rodríguez, finalmente tomando una posición moral. Se dirige Jenkins. Oficial Jenkins, creo que necesitamos regresar a la estación. Ahora, su tono es firme, indicando que ya no está dispuesto a ser cómplice del comportamiento de Jenkins. Jenkins, dándose cuenta de que ha perdido completamente el control de la situación, comienza a caminar hacia la patrulla. Esto no termina. Aquí, murmura Jenkins mientras se aleja. Sergio responde claramente. Tiene razón, oficial. No termina aquí. Voy a seguir de que este incidente sea investigado completamente. Voy a contactar a los medios de comunicación, al Departamento de Asuntos Internos, y a las organizaciones de derechos civiles. Mi familia merece una disculpa pública. Después de que los oficiales van, la comunidad se reúne alrededor de la familia Mendoza. Carlos, con lágrimas en los ojos, abraza a su hijo. Gracias, mío. No sabía que hacer. Nunca había sido tratado así. María también abraza a Sergio, susurrando. Estoy tan orgullosa de ti. Defendes no solo a otros, sino a toda nuestra comunidad. Sergio ida a sus padres a sentarse en el banco. El mismo banco donde todo comenzó. Papá, mamá, ustedes no hicieron nada malo. Ustedes pertenecen aquí tanto como cualquier otra persona. Nadie tiene derecho a tratarlos así por su raza, su edad, o su acento. Voy a seguir de que esto no vuelva a pasar, no solo a ustedes, sino a ninguna otra familia en nuestra comunidad. En los días siguientes, el video del incidente se vuelve viral en las redes sociales. El Departamento de Policía se ve obligado a abrir una investigación completa sobre el comportamiento de Jenkins. Sergio, fiel a su palabra, presenta quejas formales y trabaja con organizaciones de derechos civiles para asegurar que se toman medidas apropiadas. Rodríguez, quien mostró integridad al final del incidente, recibe reconocimiento por finalmente hacer lo correcto. En una entrevista posterior, dice, aprendí que seguir órdenes nunca es una excusa para violar los derechos civiles de las personas. Debería haber actuado más pronto. Su honestidad es respetada por la comunidad y por sus compañeros oficiales. Jenkins enfrenta medidas disciplinarias y es requerido a tomar entrenamiento adicional sobre sensibilidad cultural y derechos civiles. Aunque inicialmente resistente, eventualmente se ve obligado a confrontar sus propios prejuicios. La investigación revela que este no era el primer incidente de este tipo en su historial. Carlos y María, apoyados por su hijo y su comunidad, regresan al parque cada martes, pero ahora, a menudo están acompañados por vecinos y amigos que han aprendido sobre la importancia de mantenerse unidos contra la discriminación. El parque se convierte en un símbolo de resistencia comunitaria y solidaridad. Meses después del incidente, Sergio organiza una reunión comunitaria sobre derechos civiles y relaciones entre la policía y la comunidad. Lo que le pasó a mis padres no de pasar a ninguna otra familia. Dice al lado de una tía reunida. Pero también aprendimos que cuando nos unimos como comunidad, cuando nos apoyamos mutuamente,
Somos más fuertes que el prejuicio, y la discriminación. Carlos, invitado a hablar en la reunión, comparte su experiencia. He vivido en este país durante más de 50 años. He servido en el ejército. He criado a mis hijos aquí. He contribuido a mi comunidad. Pero es día en el parque. Me sentí como si no perteneciera aquí. Gracias a mi hijo. A nuestros vecinos. Y a todos ustedes. Record que este país es tanto mío como de cualquier otra persona. María Gade. Nuestros hijos sirvieron en el ejército para proteger los valores americanos de libertad y justicia. No podemos permitir que el miedo y el prejuicio destruyan esos valores. Debemos seguir luchando por la dignidad y el respeto para todas las personas, sin importar de dónde vengan o cómo se ven. La historia de la familia Mendoza se convierte en un ejemplo de cómo una persona puede hacer la diferencia cuando se para firme contra la injusticia. Sergio continúa su servicio militar, pero también se convierte en un activista para los derechos civiles en su tiempo libre. Su ejemplo inspira a otros veteranos y miembros del servicio activo a usar su posición para defender a los vulnerables. En año después, el parque donde ocurrió el incidente tiene una nueva placa que celebra la diversidad y la inclusión de la comunidad. La placa, instalada por iniciativa de la comunidad, dice, este parque pertenece a todas las personas, sin importar su origen, raza o idioma. Aquí celebramos la diversidad que es fuerte en nuestra comunidad. Jenkins, después de completar su entrenamiento obligatorio y reflexionar sobre sus acciones, se acerca a la familia Mendoza para disculparse personalmente. Señor y señora Mendoza, no hay excusa para mi comportamiento. Permite que mis prejuicios nublen mi juicio y viol mis juramentos como oficial de la ley. Espero poder ganarme el perdón a través de mis acciones futuras. Carlos, demostrando la gracia y sabiduría que vienen con la edad y la experiencia, acepto la disculpa, oficial. Jenkins, todos cometemos errores. Lo importante es que aprenda de esto y que use su posición para proteger a todos los ciudadanos por igual. Eso es lo que esperamos de nuestros oficiales de la ley. La historia termina con la familia Mendoza en el parque, como siempre, alimentando a los patos en su banco favorito. Pero ahora están rodeados de una comunidad más fuerte, más unida, y más consciente de la importancia de proteger los derechos y la dignidad de todos sus miembros. Sergio, cuando está en casa de permiso, se une a sus padres en su ritual del martes, sabiendo que su uniforme representa no lo el servicio militar, sino también la protección de los valores democráticos que hacen grande América. Este Brian explora temas de discriminación racial, derechos civiles, servicio militar, y la importancia de la solidaridad comunitaria. Demuestra como una persona con determinación y apoyo puede enfrentar la injusticia y crear cambio positivo en su comunidad.